Hello guys, this is Sai Charan. Welcome to my channel ENK. సో ఈ వీడియోను మనం ఎస్పెషల్గా 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కోసం చేస్తున్నాము. సో ఎనీహౌ నెక్స్ట్ మంత్ మీ అందరికి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా. సో ఇప్పటికీ అందరు ఖచ్చితంగా బాగా చదివేసి ఉంటారు కదా. బట్ స్టిల్ ఎంత చదివినా ఒక చిన్నప్పటి టెన్షన్ ఉంటుంది. సో ఆ టెన్షన్ రిలీవ్ చేయడానికి వీఆర్ మేకింగ్ దిస్ వీడియో. సార్ ఎలా హౌ యా బై హ్యావింగ్ ఎ క్విక్ రివిజన్. సో టుడే మన మెయిన్ గోల్ ఏంట్రా అంటే ఏపీ ఎస్ఎస్సి ఫిజిక్స్కి క్విక్ రివిజన్ ఇస్తున్నాము మన. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ మనం ఒక్కొక్క చాప్టర్ని తీసుకొని సపరేట్గా దీన్ని అంతా చిన్నపాటి రివిజన్ చేస్తాము, ఓకేనా? సో సో యాజ్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ వీడియో, యూ ఆల్ నీడ్ టు నో దట్ వాట్ ఈస్ ఫిజిక్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ. డూ ఎనీవన్ నో? సో మీకు అసలు ఫిజిక్స్ అంటే ఏంటో తెలుసా? సో వాట్ ఈస్ ఫిజిక్స్? సింపుల్గా చెప్దాం. వాట్ ఈస్ ఫిజిక్స్? ఈ క్వశ్చన్కి మీరు ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పాలరా? థింక్, టేక్ యువర్ ఓన్ టైం, పాజ్ ద వీడియో అండ్ ఆన్సర్ ఇట్. ఫైన్. If you don't know what is physics, let me explain you in a simple way. See, physics, let us keep a point P. Let us call it as a point P. Sir, why P? Physics starts with P, right? సో మనం ఒక పాయింట్ P తీసుకుంటే అక్కడ నుంచి ఫిజిక్స్ ఎండ్స్ అట్ ఇన్ఫినిటీ. అంటే ఒక చిన్న పాయింట్ దగ్గర మొదలైన ఫిజిక్స్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్, అంటే నేను చుట్టుపక్కల ఎంత దూరం వెళ్తే అంత దూరం, ఆల్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ అరౌండ్ us is known as physics. So simply we can say that the study from a point to P to infinity is known as physics. సో టుడే ఈరోజు మనము హీట్ అనే చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ విల్ బి డిస్కసింగ్: హీట్, internal energy, temperature, thermal equilibrium, change in states of matter with temperature, specific heat and latent heat. సో సరే, అందరూ ఎట్లా నేర్చుకున్నారు కదా. సో సే ఇట్, వాట్ ఈస్ హీట్? డూ ఎనీవన్ నో వాట్ ఈస్ హీట్? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీట్ ఈస్? డోంట్ నో? You know? So if you know, very happy. So heat. హీట్ ని సింపుల్ గా చెప్పుకున్నాం. హీట్ తెలుసుకునే ముందు వీ నీడ్ టు నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. వాట్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ? సి, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటున్నాం కదా. ఇంటర్నల్, ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ ఇంటర్నల్ అంటే ఇన్సైడ్ ఎనర్జీ. సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ లోని యొక్క ఎనర్జీ. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎంత ఎనర్జీ ఉందో, ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో ఎంత ఎనర్జీ ఉందో దాన్ని ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటాం. సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎలా తీసుకుంటామంటే వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ kinetic energy, potential energy, and chemical bonds. So we can say that chemical internal energy as a combination of kinetic energy, potential energy, and chemical bonds. So now, okay, what is heat now? So heat ante transfer of energy, transfer of energy from one object to another. సార్, ఎనర్జీ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు, ఎలా ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి నేను ఎనర్జీ అంటే? నీ చుట్టుపక్కల ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకో, గో అండ్ టచ్ ఇట్, వెళ్ళి దాన్ని పట్టుకోవాలంటే చాలు. సో యూ మే ఫీల్ హాట్ ఆర్ కోల్డ్, రైట్? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అసలు? హాట్ కానీ ఎందుకు ఎందుకు మనం ఫీల్ అవుతున్నాం ఇలా? ఒక ఆబ్జెక్ట్ వేడిగా ఉంది, ఒక ఆబ్జెక్ట్ చల్లగా ఉంది అనేది ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాం అంటే బికాస్ సమ్ ఎనర్జీ ఈస్ బీయింగ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ దెమ్. నీలో నుంచి ఆబ్జెక్ట్లోకి కానీ ఆబ్జెక్ట్లో నుంచి నీలోకి కానీ కొంచెం ఎనర్జీ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ సంథింగ్, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, ఫస్ట్ హీట్ గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు మన ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే ఏదో తెలుసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కెమికల్ బాండ్స్. నౌ హీట్ ఎలా అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో నుంచి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ లోకి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేదాన్నే మనం హీట్ అంటాం. వాట్? ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో నుంచి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ లోకి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. సార్ ఎలా అంటే అలా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకూడదు. ఎటువంటి మెకానికల్ వర్క్ లేకుండా, అంటే దాన్ని కదిలించి కానీ ఏదైనా కానీ ఇలా ఏదో చేసి అలా జరగకుండా ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ లైక్ జస్ట్ టచింగ్ ఇట్ అంతే, ఏమి చేయకుండా, ఎలాంటి పని చేయకుండా ఎనర్జీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే దాన్నే హీట్ అంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. నౌ
we'll move to temperature. So what exactly is temperature now? సో ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం వాట్ హీట్ అని అన్నీ అనుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ నేను ఇందాక చెప్పాను. సో గో అండ్ టచ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్, యూ మే ఫీల్ సంథింగ్ కదా. సో యూ మే ఫీల్ కూల్, యూ మే ఫీల్ హాట్. సో టెంపరేచర్ ఇస్ డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆర్ కోల్డ్నెస్ కదా, ఆర్ కోల్డ్నెస్. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ చల్లగా అనిపించవచ్చు లేదా ఒక ఆబ్జెక్ట్ వేడిగా అనిపించవచ్చు. బాగా కాలే పెన్న మీద పోయి కూర్చుంటే ఏమవుతుంది సార్? యా, ఇట్ హర్ట్స్. లేదు, ఫ్రిడ్జ్లో చేపెడితే ఎలా ఉంటుంది? చల్లగా ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా, సో ఒక ఆబ్జెక్ట్లో నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్లోకి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు యూ మే ఫీల్ హాట్ ఆర్ కోల్డ్. సో ఈ హాట్నెస్ కానీ కోల్డ్నెస్ కానీ మెజర్ చేస్తాం కదా. సో ఇది అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ చాలా వేడిగా ఉండవు, కొంచెం వెచ్చగా ఉంటాయి, కొంచెం కొంచెం చల్లగా ఉంటాయి, కొన్ని చాలా చల్లగా ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ వేరింగ్ రైట్. సో ఈ వేరియేషన్ గురించి చెప్పేదే టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది అంటే, టెంపరేచర్ తక్కువ ఉండొచ్చు, కొంచెం యావరేజ్గా ఉండొచ్చు. సో అలా. సో టెంపరేచర్ ఇంకొక విధంగా చెప్పుకుంటే, ఇట్ ఈస్ అ ప్రపోర్షనేట్ మెజర్ ఆఫ్, ఇట్ ఈస్ అ ప్రపోర్షనేట్ మెజర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్లో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉందంటే ఇట్స్ సపోజ్ టు సే దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ హై టెంపరేచర్. ఒక ఆబ్జెక్ట్లో టెంపరేచర్ తక్కువ ఉందంటే ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు సే దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లో టెంపరేచర్. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్కి టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంది అని అర్థం. తర్వాత లెట్ us డిస్కస్. So we all know what is heat, what is internal energy, what is temperature. Now let us discuss what is thermal equilibrium. What? Thermal equilibrium. Thermal. So do anyone know what is thermal? Thermal. It is talking about heat. Okay, now heat equilibrium. So equal or same. సో ఈ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఏం చెప్తుందంటే అంటే, ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ కాంటాక్ట్లోకి వచ్చాయో, లెట్స్ సే దే ఆర్ టచింగ్ ఈచ్ అదర్, లెట్స్ సే దే ఆర్ టచింగ్ ఈచ్ అదర్ వెన్ ఎవర్, ఎప్పుడైతే ఒక రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ కాంటాక్ట్లోకి వచ్చాయో అవి రెండు డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్లో ఉన్నాయో. లెట్ us టేక్ ఇన్ దిస్ వే, ఆబ్జెక్ట్ ఏ, ఆబ్జెక్ట్ బి, ఏ అండ్ బి, ఆబ్జెక్ట్ మీన్ ఏ అండ్ బి. సో దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ నౌ. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఏకి టెంపరేచర్ టీఏ ఉందనుకుందాం, ఆబ్జెక్ట్ బికి టెంపరేచర్ టీబీ అనుకుందాం. సో అంటే దిర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ రైట్. సో దీన్ని అర్థం చేసుకునేదానికి, అంటే ఎనర్జీ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందని అర్థం చేసుకునేదానికి లెట్ మీ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో అందరూ చిన్నపిల్లలేగా, జారబండి అందరు జారారుగా. ఎలా ఉంటుంది జారబండి? ఇలా, అవునా? ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ హైట్ ఎక్కువ ఉంది కదా, గ్రౌండ్తో కంపేర్ చేస్తే H1, ఇక్కడ కూడా హైట్ H2, అవునా? సి H1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ H2. ఇక్కడ కూర్చుంటే ఏమవుతుంది సార్? కిందికి వెళ్తాం, అవునా? కిందికి వెళ్తాం. అంటే హయ్యర్ హైట్ నుంచి లోయర్ హైట్కి వెళ్తున్నాను. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద సేమ్ వే హీట్ కూడా, సారీ ఎనర్జీ కూడా హయ్యర్ టెంపరేచర్ నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్కి ట్రావెల్ అవుతుంది. ఈ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ టు లోయర్ టెంపరేచర్. సో అలా ఎంతవరకు వెళ్తుంది అంటే ఏం చెప్తావు? అంటిల్ బోత్ హైట్స్ ఆర్ సేమ్. అంటే ఇప్పుడు ఇలా వచ్చింది, ఆ, ఇక్కడ బాల్ ఉంది, ఇక్కడ ఆగిపోతుంది, అవునా? ఎందుకంటే దీనికి రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రెండు హైట్స్ ఒకటే. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద సేమ్ వే టెంపరేచర్ రెండు వైపులా ఒకటే ఉంటే, అప్పుడు ఎనర్జీ ఫ్లో అవుతుంది, అంటే హీట్ ఉండదు. సో ఇక్కడ నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని అందరినీ. లెట్స్ సే నీ పక్కన ఏదో ఒక మెటీరియల్ తీసుకో, లెట్స్ సే అందరు చూస్తున్నా రాసుకుంటుంటారు, యూ హ్యావ్ పెన్ రైట్, యూ హ్యావ్ పెన్ రైట్. సో డూ యూ థింక్ దట్ దిస్ పెన్ హ్యావ్ సమ్ హీట్? డూ యూ థింక్ దట్ దిస్ పెన్ హ్యావ్ సమ్ హీట్? See, this is a pen, right? So do you think that this pen have some heat? ఉందనుకుంటున్నారా? ఈ పెన్లో కొంచెం హీట్ ఉందనుకుంటున్నారా? If you say that you are thinking this pen is having heat, then you are wrong. Why? Because see, I am saying objects do not possess heat. They possess
ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టూ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, దట్ టు దే ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్, అండ్ దెన్ సమ్ ఎనర్జీ షుడ్ ఫ్లో ఫ్రమ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు అనదర్. అదే కదా మనం అనుకున్నాం ఇందాక, హీట్ అంటే ఏంటండి? హీట్ అంటే ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ టు అనదర్. సో ఆ విధంగా ఒక ఆబ్జెక్ట్లో నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్లోకి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందంటే అప్పుడు హీట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అనుకుందాం, లెట్స్ ఒక పెన్ అని చెప్పాను కదా ఇందాక. సో ఒకటే పెన్ను తీసుకున్నాం. పెన్లో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. పెన్ నుంచి ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో చెప్పట్లే కదా నేను. సో ఇట్ డజంట్ మీన్ ఇట్ హ్యావ్ ఇట్ డోంట్ మీన్ దట్ ఇట్ హ్యావ్ సమ్ హీట్. సో it is having internal energy, we can say that. But we cannot say if there is heat or not. Heat అంటే ట్రాన్స్ఫర్ గురించి, బట్ we don't know whether there is transfer occurs or not. సో అది మనకు తెలియనప్పుడు ఎలా చెప్పగలుగుతాం? సో it happens. సో if the object, now ఒక ఆబ్జెక్ట్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది అని అంటే ఇట్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ సేస్ దట్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్. ఒక ఆబ్జెక్ట్కి టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉందంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్కి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం. సో అంతే. మీరు ఐస్ పట్టుకోండి ఒకసారి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్, చల్లగా అనిపిస్తుంది కదా. సో లెట్ మీ ఆస్క్ వన్ థింగ్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో లిక్విడ్ నైట్రోజన్? వాట్ లిక్విడ్ నైట్రోజన్? లిక్విడ్ నైట్రోజన్ తెలుసా అందరికి, ఎవరికైనా? సో ఈ లిక్విడ్ నైట్రోజన్ అంటే ఏంటంటే అసలు నైట్రోజన్ లిక్విడ్ స్టేట్. సో అయితే ఎక్కడ చూస్తాం సార్? సార్ ఎక్కడ చూస్తాం? ఎక్కడ నాకు తెలియదు సరే. స్మోక్ బిస్కెట్స్ అని ఈ మధ్యలో వస్తున్నాయి ఏమన్నా? స్మోక్ బిస్కెట్స్. వాట్ తెలుసు అందరికి, ఎవరికైనా తెలుసా స్మోక్ బిస్కెట్? సో ఈ స్మోక్ బిస్కెట్, ఈ లిక్విడ్ నైట్రోజన్ ఏంటరా అంటే వాటర్ ఐస్ అంటున్నాం కదా. ఐస్ అనేది 0 డిగ్రీస్లో ఉంటుంది, 0 డిగ్రీ సెల్సియస్లో ఉంటుంది కదా. దానికంటే ఒక 100 సెల్సియస్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే యు ఆర్ లిక్విడ్ నైట్రోజన్, యు ఆర్ అట్ -100 డిగ్రీ సెల్సియస్. డూ యూ ఫీల్ దట్ ఐస్ ఇస్ కూల్ ఆర్ హాట్? వాట్ డూ యూ సే? ఆబ్వియస్లీ ఇట్ డజంట్ ఫీల్ కూల్. నువ్వు లిక్విడ్ నైట్రోజన్ టెంపరేచర్లో నువ్వు ఉంటే, ఇఫ్ యూ గో అండ్ టచ్ దట్ ఐస్, యూ ఫీల్ హాట్. యూ విల్ హాట్. వై? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? What is the reason? Because liquid nitrogen temperature is less than ice. So as liquid nitrogen temperature is less than ice, energy is being transmitted from ice to liquid nitrogen. Ice to liquid nitrogen. As energy is transmitting from ice to liquid nitrogen, just because of this reason, you feel hot because your internal energy is increasing. Because ఇక్కడ internal energy of liquid nitrogen is increasing, internal energy of liquid nitrogen is, sorry, ice is decreasing. సో ఇక్కడ ఐస్కి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది, బికాస్ ఎందుకంటే ఇది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా. ఫ్రమ్ ఐస్ నుంచి లిక్విడ్ నైట్రోజన్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ట్రాన్స్మిటెడ్. సో ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటికి హీట్ వస్తుంది కదా. సో అందుకని, ఓకేనా. అండ్ దెన్ we have some more topics, that is changes in states of matter with temperature. Sir, what is states of matter? Do anyone know what is states of matter? States of matter అంటే ఏంటి? States of matter. Yeah, you guessed it. Solid, liquid, gas. So we all know this. ఈ టెంపరేచర్కి స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్కి ఏదైనా రిలేషన్ ఉందా? ఎస్ ఇట్ ఈస్. ఎస్ దెర్ ఇస్, దెర్ అకర్స్. ఒక రిలేషన్ ఉంది. ఎందుకని? సో మనము స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్కి టెంపరేచర్ రిలేషన్ పెట్టాలన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సి, వెన్ యూ సప్లై సమ్ ఎనర్జీ, అంటే ఒక హీట్ వస్తుంది అనుకుందాం, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక ఎనర్జీ వెళ్తుంది అనుకుందాం. సో ఆబ్వియస్గా ఇప్పుడు చూడండి, సో మీరు ఇంట్లో ఏం చేస్తారా అంటే, జస్ట్ టేక్ సమ్ వాటర్ ఇన్ అ బౌల్. ఒక స్టీల్ బౌల్ తీసుకొని ఒక వాటర్ వేసి కొద్దిసేపు స్విచ్ ఇట్, స్టవ్ మీద పెట్టేయండి ఆన్ చేసి. సో బై సమ్ టైమ్ వాటర్ స్టార్టెడ్ బాయిలింగ్, రైట్? వాటర్ స్టార్ట్స్ బాయిలింగ్, రైట్? అంటే ఇక్కడ చూడండి బాగా. సో ఇట్ ఈస్, దాంట్లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరిగిపోతుంది కదా. అంటే బికాస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే
జనరల్గా మాలిక్యూల్స్ ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్లో మాలిక్యూల్స్ దే యూస్ టు వైబ్రేట్, ఇలా కదులుతూ ఉంటాయి పక్కకి, ఇలా కదులుతూ ఉంటాయి మీన్ పొజిషన్ నుంచి ఒక మధ్యలో నుంచి ఇలా తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే ఇఫ్ యూ సప్లై సమ్ ఎనర్జీ టు ఇట్, బాగా డ్యాన్స్ చేస్తాయి సార్, బాగా డ్యాన్స్ చేస్తాయి. ఆ, నేనైతే చిన్నప్పుడు స్కూల్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఈ శుక్లాంబరధరం అనే, సారీ, వాట్ ఎవర్, ఒక డివోషనల్ సాంగ్ స్టార్టింగ్లో చాలా బోరింగ్గా ఉంటుంది, బట్ ఎప్పుడైతే మాస్ సాంగ్ పెట్టారనుకో, వీ యూస్ టు ఎంజాయ్ ఇట్ అలాట్, రైట్? లేదు. సో ఇన్ ద సేమ్ వే మాలిక్యూల్స్ డూ, in the same way molecules do. So if you supply some heat, internal energy increases. So as the internal energy increases, they require more space. More space. Like they vibrate a lot. See, initially they are taking less space, right? But now they require a lot. So this is the reason generally matter expands if temperature increases. So matter expands on increasing temperature. Matter expands on increasing temperature. So now, sir, what is the relation between states of matter and temperature? You missed that. Yeah, I know. See, what is the major difference between one of the major difference between solid, liquid, and gas? Don't you think that it is a distance between molecular distance between them? See, we can say solid, we can take solid. They are tightly packed. We all know that if you take liquid, if you take liquid, they are loosely packed some way. If you take gas, they are very, very loosely packed. So solid, liquid, gas. See the intermolecular distance here in solid, it is very less, right? The distance between two molecules is very less, right? But here it is some way more than that. Here in gases it is too large, too, the distance is too great. So as we are increasing in temperature, the distance between molecules increases. So that is the reason the matter expanding, as we discussed now. So ఎప్పుడైతే హీట్ సప్లై ఇస్తున్నావో దే యూస్ టు వైబ్రేట్ అలాట్, బాగా దూరం వెళ్తా ఉంటాయి. సో దూరం ఉండడం వల్ల మ్యాటర్ ఎక్స్పాండ్ అయింది, బికాస్ స్పేస్ ఎక్కువ అవసరం అవుతుంది కదా. ఒక సింగర్కి స్పేస్ ఎక్కువ అవసరం కాదు, బట్ అది ఒక డాన్సర్కి, ఏ సింగర్ కెన్ సిట్ అండ్ సింగ్ బట్ ఏ డాన్సర్ కెనాట్, రైట్? యూ నీడ్ లాట్స్ ఆఫ్ స్పేస్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద సేమ్ వే, ఓ, ఎప్పుడైతే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎక్కువ అయిపోతుందో ఇట్ రిక్వైర్ లాట్స్ ఆఫ్ స్పేస్, అంటే ఇంటర్మాలిక్యులర్ డిస్టెన్స్ పెరిగిపోతుంది ఇన్ దిస్ వే. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ సాలిడ్ ఏం చేస్తుంది, ఎక్స్పాండ్స్. ఫస్ట్ సాలిడ్ స్టేట్లో ఏమవుతుంది, ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది. వన్స్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పాన్షన్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఇట్ బికమ్ లిక్విడ్ అండ్ దెన్ అగైన్ ఎక్స్పాన్స్, అగైన్ గ్యాస్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ డిక్రీస్ ద టెంపరేచర్? ఆబ్వియస్లీ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది కదా ఇఫ్ యూ ఆర్ డిక్రీసింగ్ టెంపరేచర్, or if you stop some the supplying of heat. So obviously again it contracts because it requires less space, and then it become liquid, and then it again contracts, it become solid. So this is the reason behind why states of matter changes when we increase or when we change the temperature. So if you increase temperature, temperature increase చేస్తే ఏమవుతుంది, సాలిడ్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, లిక్విడ్ అయినా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, గ్యాస్ అయినా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సో again there is a chance of changing its states of matter. Okay na? So now there are another concept called specific heat and latent heat. What is specific heat and latent heat? Now let us discuss on that.
specific heat and latent heat. First, we'll discuss what is specific heat. స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే చాలా సింపుల్ అబ్బా. స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ హీట్ చేస్తున్నాం అంటే లెట్స్ సే యు ఆర్ బాయిలింగ్ సమ్ వాటర్, సో పెట్టంగానే ఇన్స్టాంట్గా ఇట్లా గ్యాస్ స్టవ్ ఆన్ చేయగానే డూ యూ థింక్ దట్ ఇట్ విల్ బాయిల్? నువ్వు అనుకున్న టెంపరేచర్కి వచ్చేస్తాయి వాటర్? నో, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం కదా. మెల్లగా ఒక్కొక్క డిగ్రీ, లెట్స్ సే ఇప్పుడు నువ్వు పెట్టిన వాటర్ 25 degrees Celsiusలో ఉన్నాయనుకుందాం. యూ జస్ట్ వాంటెడ్ టు 98 degrees Celsius వాటర్ కావాలి, వాటర్ కావాలి. సో ఇది ఏంటంటే we cannot directly say it will become 26, it will become 27, it will become 28, and then 96, 97, 98 ఇలా వెళ్తుంది కదా. 98 అలా వెళ్తుంది కదా, ఒక్కొక్క డిగ్రీ మెల్లగా పెరుగుతూ వెళ్తుంది కదా. సో ఎందుకు పెరుగుతుంది? బికాస్ యు ఆర్ సప్లయింగ్ సమ్ హీట్, రైట్? యు ఆర్ సప్లయింగ్ సమ్ హీట్. సో యాజ్ యు ఆర్ సప్లయింగ్ సమ్ హీట్, ద టెంపరేచర్ ఇస్ బీయింగ్ రైజ్డ్. సో హీట్ ఒక ఎనర్జీ ఇస్తున్నావు కాబట్టి, వాటర్కి ఎనర్జీ ఇస్తున్నావు కాబట్టి కింద స్టవ్ ఆన్ చేసి వెలిగిస్తున్నావు కదా. సో ఎనర్జీ యు ఆర్ గివింగ్ సమ్ ఎనర్జీ. సో ఆ ఎనర్జీ ఇవ్వడం వల్ల మెల్లగా టెంపరేచర్ అలా 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 పెరిగిపోతుంది. సో నా వాట్ హ్యాపెన్ హియర్? ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే హౌ మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ 1 degree in temperature per gram. ఒక గ్రామ్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ ని 1 degree రేజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ చేసేదానికి ఎంత ఎనర్జీ అవసరం అవుతుందో దాన్నే స్పెసిఫిక్ హీట్ అంట. సో లెట్స్ సే యు ఆర్ టేకింగ్ సమ్ 1 gram, you are taking some any substance, you can take any substance. Let us consider some x substance. ఏదో ఒక x substance తీసుకో. సబ్స్టెన్స్ పేరేంటి? ఏం పెడదాం? x అని పెడదామా? సో ఈ సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నాం. ఈ సబ్స్టెన్స్ లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ అట్ 96 degrees Celsius, we need 97 degrees Celsius. వెయిట్ ఎంత? ఈ సబ్స్టెన్స్ వెయిట్ ఎంత తీసుకున్నాం? 1 gram. 1 gram సబ్స్టెన్స్ ఉంది, 96 degrees Celsius లో ఉంది. వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 97 degrees Celsius. సో ఈ ప్రాసెస్ జరగడానికి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అవసరం అవుతుందో, ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్, లెట్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ వచ్చేసి 5 joules ఆర్ 5 joules అవసరమైంది అనుకుందాం. సో దిస్ ఈజ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ దట్ సబ్స్టెన్స్. ఓకేనా? నౌ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ లేటెంట్ హీట్? వాట్ ఈస్ లేటెంట్ హీట్? లేటెంట్ హీట్ ఇప్పుడు ఏం చదివాం ఇందాక మనము స్పెసిఫిక్ హీట్లో. See, do you think that there is any change in states of matter? No, not at all. But now, when it comes to latent heat, states of matter గురించి మాట్లాడతాం. Latent heat వచ్చేసి directly talks about change in state of matter. States of matter లో ఏదైనా చేంజ్ వస్తుందంటే then we need to talk about latent heat. If not, it's about specific heat, ఓకేనా? So now, ఎప్పుడైతే మనం ఇందాక ఏమనుకున్నాము, ఇఫ్ యూ సప్లై సమ్ ఎనర్జీ టెంపరేచర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనుకున్నాం. ఈజ్ దట్ ట్రూ? ఎస్, ఇట్ ఈస్. సో బట్ ఎప్పుడైతే చేంజ్ ఇన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్, అంటే స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో చేంజ్ జరుగుతూ ఉంది అని అంటే అట్ సర్టెన్ పాయింట్ ఈవెన్ తో యూ సప్లై సమ్ ఎనర్జీ, టెంపరేచర్ చేంజ్ అవ్వదు. లెట్స్ డ్రా సమ్ గ్రాఫ్. సో హియర్ energy supply, here temperature. సో మనకు తెలుసు ఇఫ్ యూ సప్లై మోర్ ఎనర్జీ టెంపరేచర్ రైజెస్ అని కదా. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే లెట్స్ సే వాటర్ అట్ -5 degrees Celsius. సో మనకు తెలుసు వాటర్ విల్ బి ఇక్కడ సాలిడ్ స్టేట్ ఉంటుంది కదా. సో యాజ్ యూ ఇంక్రీస్ ఎనర్జీ మెల్లగా ఐస్ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఐస్ అవుతుంది కదా జీరో. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ 0 degrees ఐస్ అవుతుందని అందరికీ తెలుసు కదా. ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ 0 degrees కదా. సో ఇక్కడ వచ్చింది సాలిడ్ అవుతుంది. ఇట్ జస్ట్ కన్జ్యూమ్ సమ్ ఎనర్జీ నౌ, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ కన్జ్యూమింగ్ సమ్ ఎనర్జీ ఇట్ విల్ రైజ్ అగైన్. ఇక్కడ ఇట్ విల్ రైజ్ అగైన్, అండ్ దెన్ నౌ 100 degrees, let's say it reaches
100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius లో ఏమవుతుంది? We all know vapor evaporate అవుతుంది కదా. సో అగైన్ now it will take some energy without increasing any temperature. See temperature పెరగట్లేదు కదా. See, it is at 100 degrees. It is at 0 degree. Here 0 degrees అలానే ఉంది. ఇక్కడ 100 degrees అలానే ఉంది. సో వాటర్ టెంపరేచర్ పెంచుకోకుండా ఇట్ టేక్స్ సమ్ ఎనర్జీ. తర్వాత అందే ఇట్ ఎవాపరేట్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కొంచెం ఎనర్జీ అవసరం కదా. It took some energy. Again, here it took some energy. It took some energy. So these measure of E energy and latent heat of freezing, E energy ని latent heat of evaporation అంటాం. సో సింపుల్ గా latent heat అంటే ఏంటంటే the amount of energy required in changing its states of motion. Sorry, it's changing its states of matter. So matter change చేసుకునేటప్పుడు it can be from solid to liquid to gas. సో ఈ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ చేంజ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ ఇట్ రిక్వైర్ సమ్ ఎనర్జీ. సో ఆ ఎనర్జీ అంటే ఆ టైంలో ఏంటంటే ఇట్ డజంట్ ఇంక్రీజ్ ఎనీ టెంపరేచర్, బట్ ఇట్ టేక్ సమ్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ తీసుకుంటుంది కానీ టెంపరేచర్ పెరగదు. సో దాన్నే మనం లేటెంట్ హీట్ అంటాం. సో హియర్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ నౌ. లెట్ us discuss some questions so that you will get an idea. See, 10th class ఎగ్జామ్ కదా, సో ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ద ఫార్మోస్ట్. మనం అందరము సి యాక్చువల్గా అట్లీస్ట్ 10th క్లాస్ అన్న చదవాలి అని అందరం అనుకుంటాం. అదర్వైజ్ యూ మే నాట్ కోప్ అప్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. సో లెట్ us take some examples as we discuss. So all the concepts here will be discussed. So now, while drinking water, Rama spilled some water on the floor. Sorry, let me erase this. Okay, fine. Let us try to answer these questions. While drinking water, Rama spilled some water on the floor. After some time, the water disappeared. Oh God, what happened to the water? How do I know, sir? You know, sir, this is what evaporation said. See, water కింద పడిపోతున్నాయి everything. So after some time, it got disappeared. And simple game, sir. So can you see gas? No, you cannot see. What can you see? Water vapors? So you cannot see, right? So ఇక్కడ ఏంటంటే వాటర్ ఏమైందంటే జస్ట్ కన్వర్టెడ్ స్టేట్స్. ఇట్ స్టేట్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్ టు గ్యాస్. సో హియర్ ఎవాపరేషన్. సో లిక్విడ్ టు గ్యాస్. ఓకేనా? నో, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ బికాస్ తెలంగాణ స్టేట్లో ఇచ్చారు ఈ క్వశ్చన్ని. And then convert 25 degrees Celsius into Kelvin scale. Yeah, such a very important question it is. So what are different types of temperature measurements? So ఎలా మెజర్ చేస్తారు తెలుసా ఎవరికైనా? Thermometer. Do you know what is thermometer? The measuring device for temperature. So different types of temperatures ఉన్నాయి, temperature scales ఉన్నాయి. One is Fahrenheit, Celsius, Kelvin. So out of which Kelvin is an SI unit of temperature. Now, so how we can convert to, let me give this problem and you do homework this question. Convert 212 degree Fahrenheit into Kelvin scale. So how many of you know what is Kelvin scale? So let us do this. Celsius to Kelvin scale. How you can convert? Celsius is equals to, sorry, some technical disturbance. So Kelvin is equals to Celsius plus 273.15. That's it. So Kelvin is equals to 25 plus 273.15. Just add it. You can get the answer. And then he asked, convert 21 degree Fahrenheit into Kelvin. Yes, you can convert it easily. What is meant by thermal equilibrium? We already discussed, right? Whenever there are
టూ ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ కేమ్ ఇంటూ కాంటాక్ట్ అంటే ఒక రెండు డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ రెండు టచ్ అయ్యాయంటే మనం అనుకున్నాం ఫ్రమ్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ టు లోయర్ టెంపరేచర్ ఎనర్జీ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. సో ఎప్పుడు ఆగిపోతుంది టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్? ఎప్పుడైతే రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా ఒకటే టెంపరేచర్ లో ఉంటాయో అప్పుడు ఎనర్జీ ఫ్లో అయిపోతుంది. సో దీన్ని ఇట్ ఇస్ సెడ్ టు బి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. Why does transfer of heat energy takes place between systems? So why? Because there is energy difference, right? See, మనం అనుకున్నాం. So let us take two dishes A, B having temperature TA, temperature TB, having internal energy A, internal energy B. So they asked, why does transfer of energy takes place between two systems? Because higher energy, let's say temperature of A is less than temperature of B. సో ఎనర్జీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ బిలో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ఏలో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంది, కాబట్టి ఎనర్జీ ఈస్ బీయింగ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. సో ఒక సైడ్ ఎనర్జీ ఎక్కువ, ఒక సైడ్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంది, కాబట్టి ఎనర్జీ ఒక సైడ్ నుంచి ఒక సైడ్ వెళ్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఆన్ వాట్ ఆన్ విచ్ ఫ్యాక్టర్స్ డస్ రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ డిపెండ్స్. సి ఎవాపరేషన్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? సింపుల్, అదే కదా అడిగింది. సో the more temperature it evaporates fast. So temperature evaporation depends on temperature as well as area of spread. Area. See, దీనికోసం క్వశ్చన్ కూడా ఉంది. We'll discuss it. Equal amount. Yeah, it is equal amount of water are kept in a cup and in a dish. Which will evaporate faster and why? Yeah, equal amount of water and kept in cup and in a dish. See, కప్ ఎలా ఉంటుంది? చిన్నగా ఉంటుంది అవునా? డిష్ ఎలా ఉంటుంది? బా పెద్దగా ఉంటుంది అవునా? డిష్. See, ఎయిర్ ఎవాపరేట్ కావాలి అంటే ఈ టోటల్ ఏరియాలో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఏరియా ఎక్కువ ఉంది కదా, ఎక్కువ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ నుంచి అన్ని చోట్ల నుంచి మాలిక్యూల్స్ వెళ్ళిపోవచ్చు పైకి, అట్మాస్ఫియర్లో కలిసొచ్చు, వెళ్ళిపోయి. కానీ ఇక్కడ చూడండి, లెస్ స్పేస్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్. కొంచెం ఏరియా ఉంది కదా, సో దానికోసం ఏందిరా అంటే, దానివల్ల ఏమైందిరా అంటే ఎవాపరేషన్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఆ వాటర్, కప్పులో ఉన్న వాటర్ ఏమైతే లేట్గా ఎవాపరేట్ అవుతాయి. అదే మన డిష్లో ఉన్న వాటర్ ఏమైందంటే ఫాస్ట్గా ఎవాపరేట్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ గివింగ్ సాసర్స్. సో ఒక కప్పు పెట్టి కింద సాసర్ ఇస్తారు టీకి. సో టీ కప్పులో కప్పులో టీ సాసర్లోకి ఇస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ సి ఇట్ విల్ కూల్ వెరీ ఫాస్టర్. Define latent heat of vaporization. So we already discussed what is latent heat. So latent heat అంటే the energy required to evaporate from boiling water to gas. అంటే లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉన్న వాటర్, వాటర్నే కదా, ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా కూడా లిక్విడ్ స్టేట్ లో నుంచి గ్యాసెస్ స్టేట్ లో కన్వర్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈస్ నోన్ as latent heat. Now define again latent heat of freezing we already discussed. So what is the value of latent heat of evaporation of heat water? So it is 540 degree calories. See here, 540 calorie, 540 calorie per gram. అంటే ఒక గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ని కానీ, ఒక గ్రామ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ని కానీ, ఇక్కడ వాటర్ గురించి అడిగారు కాబట్టి వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాటర్. సో ఒక గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ని గ్యాసియస్ స్టేట్లోకి మార్చాలి అంటే, వేపర్ చేయాలి అంటే వీ రిక్వైర్డ్ 540 calories అట్లీస్ట్ 540 calories కావాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ latent heat of evaporation of water is 540 calories. 540 calories per gram. So 2 grams అయితే what is the amount you require? See 1 gram కైతే you are supposed to require 540, then 2 grams కైతే you require double అంటే 540 into 2, 540 into 2, and then half gram కైతే what is the amount of for half gram? That is 540 by 2, 540 by 2. This is the amount of energy required. Next, what is the value of latent heat is done? What is meant by internal energy? The sum of kinetic energy, potential energy, chemical bonds. See, chemical bonds. You all know this. What is meant by fog, dew, humidity? Yeah, we all like this. Samosa. మోటు పతులలో మోటో చూస్తూ ఉంటారుగా, he likes samosa. Me too.
but I am not Motu. A samosa appears to be cool when touched outside, but it is hot when we eat it. యా నిజమే. నాకు కూడా ఒకసారి మూతి కాలింది. ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే బయట చూస్తే పట్టుకుంటే ఇట్ సీమ్స్ లైక్ వెరీ కూల్. ఏ అరే వేడిగా లేదు కదరా భయ్యా అనుకుంటాం. బట్ స్టిల్ వెన్ యూ స్టార్ట్ ఈటింగ్ ఇట్ యూ మే ఫీల్ వెరీ హాట్ రైట్. సో ఎందుకని సి స్పెసిఫిక్ హీట్ అనుకున్నాం కదా, ఇక్కడ అదే. సో సమోసా కవర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, రాదర్ ద కర్రీ విచ్ ఇస్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఆ కర్రీ ఏదైతే ఉందో ఆ కర్రీకి స్పెసిఫిక్ హీట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, సో దట్ ఇట్ హోల్స్ సమ్ ఎనర్జీ విత్ ఇట్. సో అందుకని వాట్ హ్యాపెన్స్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ ఇఫ్ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్? వాట్ హ్యాపెన్స్? సో ఇక్కడ చూడండి, వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ దట్ internal energy is sum of kinetic energy, potential energy, chemical ones. As well as we already discussed that what is temperature? It is proportionate measure of internal energy, or we can say more specifically kinetic energy. So ante what happens to kinetic energy of the particle if we increase the temperature? Temperature పెరుగుతోంది అంటే దాని అర్థం kinetic energy పెరుగుతోంది అని అర్థం. So if temperature increases, kinetic energy also increases. ఓకేనా? Why is water used as coolant? Again, specific heat. See, అందరము దోశలకి వెళ్తాం, దోశలు తింటాం కదా. సో బాగా పెన్నం వేడికి ఏం చేస్తారు సార్? We just splash some water, right? No, we just splash some water so that it will become cool. సార్ ఇది కూడా అర్థం కాలే. ఓ మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ట్రిపుల్ ఆర్ ఆస్కార్ విన్ అయింది కదా, ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీ అందరు చూసాం కదా. సి ద ద ఎప్పుడైతే మన హీరో రామ్ చరణ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎన్టీఆర్ ఎప్పుడైతే కలుస్తారో ఆ సీన్, ఆ అబ్బాయిని కాపాడతారు కదా రైల్వే బ్రిడ్జ్ దగ్గర. సి రామ్ చరణ్ జెండా తీసుకొని వస్తాడు, ఎన్టీఆర్ దూకేస్తాడు. సి ఇఫ్ యూ రియలీ అబ్జర్వ్ దట్ సినారియో, రామ్ చరణ్ ఎప్పుడైతే ఆ జెండాని ఎన్టీఆర్కి విసిరేస్తాడో హీ జస్ట్ టచ్ విత్ వాటర్ ఆ జెండాని. ఎందుకని? సి దే ఆల్రెడీ నో దట్ దే ఒక బ్లాస్ట్ జరుగుతుందని. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక చిన్నపాటి సేఫ్టీ, ఈ వాటర్ నత్తిస్తే దాన్ని చుట్టుకొని వస్తాడు. అవునా, బాగా అబ్జర్వ్ చేశారు దాన్ని. సో ఇక్కడ వాటర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ ఉంది అంటే, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ ఉందంటే అది వేపర్ కావాలంటే ఇట్ రిక్వైర్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అంటే లిక్విడ్ స్టేట్లో నుంచి ఎవాపరేషన్ కావాలంటే లాట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో దట్ అంటే ఇక్కడ దీని టెంపరేచర్ పెంచుకొని లెట్స్ అది ఒక 20 డిగ్రీస్లోనో 30 డిగ్రీస్లోనో ఉందంటే ఆ టెంపరేచర్ అక్కడి నుంచి అది 100 డిగ్రీస్ రీచ్ అయ్యి 100 డిగ్రీస్ నుంచి రీచ్ అయిన తర్వాత ఇట్ రిక్వైర్ ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్. సో అంటే ఇట్ రిక్వైర్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో స్పెసిఫిక్ యాక్చువల్ ఇక్కడ ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ మోర్. అంటే 1 డిగ్రీ రైస్ చేయడానికి ఇట్ రిక్వైర్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో అందుకని అక్కడ వాటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో వాటర్ యూజ్ వై వై ఇస్ వాటర్ యూజ్ యాజ్ కూలెంట్ అంటే బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ హై స్పెసిఫిక్ హీట్. Take small glass bottle with a tight lid, fill it with water completely without any gap and fix the lid tightly in such a way that water should not come out of it. Put the bottle into the deep freezer for a few hours. Take it out from the fridge. You observe the glass bottle is broken. Yes, exactly. Exactly, it will happen. Why? ఎక్కడైనా ఒక వాటర్ తీసుకోండి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టండి, వాటర్ పగిలిపోయింది అంటాడు. ఎందుకు పగిలి ఉండాలి అసలు? ఈ వాటర్ కి ఒక చిన్న అనామలస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్ ఉందబ్బా. 0 నుంచి 4 డిగ్రీ సెల్సియస్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ లో వాటర్ అంటే ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ టెంపరేచర్, ఇన్ టెంపరేచర్ ఎక్స్పాన్షన్ హ్యాపెన్ కదా. సో అలా జరగకుండా ఈ 0 డిగ్రీస్ రీచ్ అయ్యేటప్పుడు ఇది రివర్స్ లో జరుగుతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ ఇట్ ఎక్స్పాండ్స్. సో అందుకనే యాజ్ యూ కీప్ ఇట్ ఇన్ డీప్ ఫ్రీజర్ 0 డిగ్రీ సెల్సియస్లోకి అయిపోయిన తర్వాత వాటర్ ఎక్స్పాండ్స్. సో ఎక్స్పాన్షన్ అయిన తర్వాత వాటిల్లో అది పట్టక అది పగిలిపోతుంది. ఓకేనా? సో హౌ మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ is required to turn 1 gram of ice of 0 degrees into 1 gram of water at 0 degrees Celsius? Latent heat. You can apply latent heat ml, mass into formula, mass into latent heat. You can apply it here. Observe the following table regarding the values of specific heat of substance and answer the following questions.
Which material is suitable as the base of cooking vessel? See, copper ఇచ్చారు, ఐరన్ ఇచ్చారు, అల్యూమినియం, వాటర్. కాపర్ కి 0.095 స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉంది, ఐరన్ కి 0.115 ఉంది, అల్యూమినియం కి 0.21, వాటర్ కి 1 ఉంది కదా. So out of which we can use it as a cooking vessel. So if your answer is water, you are really you didn't really understood the concept. ఎందుకంటే water is liquid, right? So common sense we cannot. And then copper, iron, aluminum. So how you can choose? See, here we can choose copper as a best cooking vessel. Why? Because it is having less specific heat, right? See, it is having less specific heat. తక్కువ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉంది అంటే త్వరగా టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది. ఆ కుకింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో త్వరగా కుక్ అవుతాయి. ఆర్ అదర్వైజ్ వేస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్, రైట్? ఒక్కొక్క ఫస్ట్ ఆ కింద ఏదైతే వెజల్ బాటమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫస్ట్ దాని టెంపరేచర్ బాగా పెంచాల్సి ఉంటుంది. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ ఉందంటే ఇట్ రిక్వైర్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, అంటే వేస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో వేస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ జరగకుండా ఉండడానికి వీఆర్ సెలెక్టింగ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ లో స్పెసిఫిక్ హీట్. And then why do we prefer water as a coolant? We already discussed. Why does water drops form on a flower and grass during morning hours of winter season? ఎందుకని? See, moisture, it is condensation. కండెన్సేషన్ జరుగుతుంది. See, ఈవెన్ మన సమ్మర్ సీజన్లో బాగా చల్ల వాటర్ వస్తుంది కదా, సమ్మర్ బాగా రెడీగా ఉండండి మరి. సమ్మర్ సీజన్లో చల్ల వాటర్ తీసుకొని వెళ్తాం. See, we may see droplets on that. See, what happened here? See, సరౌండింగ్స్ లో ఉన్న వాటర్ వేపర్ ఏదైతే ఉంటుందో లో టెంపరేచర్ వాటికి తగలంగానే ఈ మాయిశ్చర్ ఇట్ ఇట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ లిక్విడ్ స్టేట్. సో అదే జరుగుతుంది ఇక్కడ. సింపుల్ సింపుల్. టెంపరేచర్ ఆఫ్ టూ సిటీస్ అట్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ ఆర్ గివెన్ యాజ్ ఫాలోస్. Homework, how you can say? Simple, it is very simple. See here, some are on Celsius and some are Kelvin, right? You just convert everything into 1 degree, one scale. Like you can convert everything into Kelvin scale, or you can convert everything into Celsius scale, and then you compare it. See, I can say like 100 centimeters, 0.5 meters. How we can say? Sorry, sorry. 2.5 meters, let's say. 2.5 meters, let's say. See, by seeing magnitude, we cannot decide it. We cannot decide it. Even if we convert to meters, it will become 250 centimeters, right? 100, 250, two are quite different. So we cannot decide. So just to decide, we just need to convert everything into 1 degrees, one scale. So then only we can judge that. What is principle of methods of mixture? See, we can mix two different liquids, with different temperatures. What is mixtures? Method of mixtures. It is simply talking about thermal equilibrium indirectly. So you try this. What is heat energy required to raise 20 grams of water from 25 degrees Celsius to 75 degrees Celsius? He is talking about. See, it is very simple. Okay. Specific heat is equals to, sorry. So specific heat is equals to mass into specific heat into he's asking about energy required, right? So heat energy required to raise 20 grams of water from 25 degrees Celsius to 75 degrees Celsius. Here is the formula. So the amount of energy required is Q is equals to M into S into delta T, where delta T is, sorry, my pen is not working. Okay, we'll do it here. So Q is equals to ms delta T, where delta T is difference in temperature. So we are raising it from 25 to 75, right? So 75 minus 25 is 50 into specific heat. Here I mentioned the value is 4.2 joule per gram per Celsius. So multiply it with 4.2 S into, see here specific heat dimensions are in grams, but here we are given in kgs. So we need to convert kgs into grams. So it is 20,000. So you just solve it. So you got the answer. So thank you very much, guys.
సో ఐ హోప్ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ క్విక్ రివిజన్. సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్, ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అసలు మనం హీట్ అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకోవాలి, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, టెంపరేచర్, ఈక్విలిబ్రియం, మ్యాటర్ చేంజెస్, స్పెసిఫిక్ హీట్ అండ్ డేటా, దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ యొక్క మెయిన్ మోటో ఏంటంటే, ఈ యొక్క సెషన్ మోటో, సో ఇఫ్ యూ నో ఆల్ దిస్, హౌ టు సాల్వ్, హౌ టు ట్యాకిల్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్, సో దెన్ యూ కెన్ attempt any question most probably. So and even these questions are which previous year questions. So you might all know మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా. బట్ స్టిల్ ఈ క్విక్ రివిజన్ ఏంటంటే మీకు హీట్ అనే చాప్టర్ గురించి మొత్తం ఐడియా వస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ మీకు ఈ కింద ఇచ్చే ఏవైతే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఒక చిన్న రివిజన్ అవుతుంది, ఒక క్లారిటీ వస్తుందని చెప్పి మనం చేయబడింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గైస్.